us, eh? This one. Yeah, move. Ah, ke noga. La seleka lona.
one would have believed in the early years of the 21st century that our world was being watched by intelligences greater than our own. That as men busied themselves about their various concerns, they observed and studied. The way a man with a microscope might scrutinize the creatures that swarm and multiply in a drop of water. With infinite complacency, men went to and fro about the globe, confident of our empire over this world. Yet, across the gulf of space, intellects, vast and cool and unsympathetic, regarded our planet with envious eyes, and slowly and surely drew their plans against us. What if the history you were taught in school was all a lie? Is our government controlled by a secret society? Bitter heat in the summer, brutal cold in the winter. Violent weather patterns occurring across the globe with more frequency and greater destructive capability than ever before. When we look at all these storm cells happening around the globe, it seems that the power and focus of these storms is almost being engineered. We can look at the paths of hurricanes and see that they're not random anymore. What if there's a more sinister explanation? Something man-made. Some say there's a top-secret government device that can destroy our world. Capable of causing earthquakes, hurricanes, tsunamis. Imagine the Earth's atmosphere, also known as the ionosphere, as a thick soap bubble. It is a membrane, a natural electrically charged shield around the Earth, protecting all life from deadly solar radiation. We have to have the atmosphere for survival. I don't think we should do anything to damage it. Without the ionosphere, I'd be fried, you'd be fried, all life on Earth would be fried. In 1912, Nikola Tesla, a visionary genius, saw ways to tame the sky, to make the atmosphere glow. He developed alternating current, high-frequency radio technology, and free energy. He experimented with both high and low frequencies and electromagnetic waves. He envisioned altering the weather and creating shields around the Earth to protect us from missiles, and he claimed he knew how to split the Earth in two. In 1985, Bernard Eastman applied for patents that could make some of these ideas real. Many claim that these patents have become the blueprint for Haarp, High-Frequency Active Auroral Research Program. Look, family, of course, Haarp's personnel, they closed down their website in 2013, okay? That was 7 years before Rona in the United States. That was the same year the Pope came in, Mario Bergoglio, that lives in room 201. He came in on 3/13. 7 years later, Trump handed power to FEMA on 3/13 of 2020. Also, in 2013, the CIA declassified the Adam and Eve story, which talks about pole shift. And they're causing these events to happen, this weather manipulation, through Haarp, to make it look like biblical prophecy is being fulfilled to sit their false Messiah on the throne in Jerusalem. The U.S. Air Force notified Congress in 2014 that they were shutting down the Alaska facility after 21 years. Well, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 7 years later. Just like 7 years before Rona, they do this in these 7-year intervals. The seventh letter in the alphabet, G, which is Freemasonry. You're in the year of sevens this year. 21, Agenda 21. It's the 304th anniversary of Freemasonry. 3 plus 4 is 7. This is why 43-year-old Brady won his 7th Super Bowl. He was the 7th round draft pick. 4 plus 3 is 7. 21
in Gematria is evil and Jesuit. We all know Agenda 21, and they said they shut down Haarp in 2014, 7 years before 21, and it was open for 21 years. It's all in the numbers, guys. They're getting ready to cause all these natural disasters and make it look like biblical prophecy is being fulfilled to sit their false Messiah on his throne in Jerusalem. This is what it really is. There's tons of conspiracies about Haarp. Hugo Chavez, he was murdered for exposing Haarp. You know, he got this cancer that just ate away his groin. What they don't tell you is he ordered boxers from California, silk lace boxers, and they probably put some type of cancer-causing pathogen on his pants. I know that sounds crazy, but Hillary Clinton, she wanted the DNA of every South American president and every African president back in 2012. Why would she do that? Well, because with your DNA, they can genetically modify a cancer that is very aggressive for your DNA signature. And these people are using fallen angel technology. They're working with the Nephilims to genocide the masses. It's all part of Agenda 21, global depopulation. Knowledge is power. Become the glitch in the matrix. On November 30th, 2018, a major earthquake with a magnitude of 7 hit Alaska, just north of Anchorage. It's one of the worst ever to strike the region. A state of emergency is declared. But researcher Johnny Enoch doubts this was a freak force of nature. The Alaska Triangle seems to attract strange weather events, none more catastrophic than earthquakes. Over 100 Alaskans were injured, and nearly $30 million worth of damage was caused when the 2018 earthquake hit Alaska. Some scientists have linked earthquakes to extreme weather and changes in the atmosphere. And on average, a serious earthquake has occurred here every year since 1993. This was also the year its mysterious meteorological research facility was built, Haarp. A lot of people think that because Alaska is home to Haarp, that this could be the reason for all the strange anomalous weather patterns we find there. The High-Frequency Active Auroral Research Program, or Haarp, is based near Gakona in the southern end of the triangle. Its stated mission: to study the Earth's upper atmosphere. 180 giant antennas are used for this research. But some investigators like Jerry Glover believe its real purpose could be to manipulate the weather. Maybe the Haarp program has harmonized with or activated something to do with the weather in the triangle. Maybe this has whipped up forces that has caused people and aircraft to disappear. There's always this possibility. Anchorage-based Dr. Nick Begich has been following the work of Haarp since it began. He's concerned that this technology could be used as a means of warfare. The idea of changing the weather or altering jet streams is one of the primary concerns that I've had from the beginning of the project. Learning how to manipulate weather for weapons applications is one of the uses of Haarp. Although Nick's views are disputed by Haarp, he believes their giant antennas are pumping huge amounts of electrical energy into the skies. As a means of controlling the ionosphere, the thin layer of atmosphere that stretches from 50 miles above the Earth's surface right up to the edge of space. These antennas fire radio frequency energy in a very unique way. Instead of it spreading out very rapidly from the source, it does the opposite. It concentrates the energy. The energy is powerful and strong. Nick and other researchers believe these antennas are heating the atmosphere above, and this can destabilize the weather.
It alters pressure systems, alters the flow of jet streams, and change the weather in that relative area. And some believe heating the Earth's atmosphere could whip up extreme weather events, such as a tornado. You have a warm front coming into a cold front, they run into each other, you get a shearing action, you get a tornado. If you could heat up the cold front sufficiently when these two collided, you wouldn't get that tornado formation. Or conversely, if you fed the heated front, you might get a more intense tornado. But there are even more sinister claims about Alaska's controversial research station. Not only may it be able to alter the weather, but some claim Haarp's electromagnetic waves could be used to manipulate our minds. I think it's very plausible that Haarp and similar psychotronic weapons could be used to disorient people and cause strange weather patterns. Vă mulțumesc frumos. Declarația mea politică se intitulează "A fost nevoie să moară oameni și încă nu s-a terminat". Stimați colegi senatori, de 3 ani de zile trăim la nivel mondial o adevărată campanie de ucidere în masă, fie prin intermediul unor pretinse pandemii și nevoia iminentă de injectare cu vaccinuri netestate care omoară oameni, fie prin intermediul unor războaie care reduc numărul populației globului, dar repun pe alte făgașuri politica internațională, reașează polii de putere și modifică granițele. Până când am trăit să asistăm și la producerea de cutremure la comandă. În fapt, este un atac asupra Turciei din partea mai marilor lumii, cărora le-a displăcut total faptul că au fost puși la punct de Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei. Mai mult, poziția acestuia de neutralitate și mediator în războiul ucraineano-rus a deranjat profund, mai ales că Turcia este a doua mare putere din punct de vedere militar în cadrul NATO. Poziția sa de a bloca aderarea Suediei la NATO, dar și discursul său la Davos, mai ales precum și gestul de a pleca în mijlocul conferinței, sfidându-l pe Schwab, nu a rămas fără ecou în lumea dură și rece a conducătorilor lumii. Însă nimeni nu s-a gândit că va fi nevoie să moară oameni, atâția oameni și într-un mod atât de mișelesc, și este doar un avertisment, pentru că nu era zona cea mai populată a Turciei. 150 de replici ale unui cutremur devastator, al doilea mai mare ca primul fără existența unui focar, zona fiind stimulată artificial, armele geologice existând de foarte mult timp, folosindu-se până acum fără a cauza prea multe victime, probabil pentru experimente. Acum a fost pusă în practică. Dacă ne vom uita cu atenție pe harta conductelor din Turcia, o să vedem că este brăzdată de conducte de gaz și petrol, acestea fiind de fapt și unul dintre scopuri, distrugerea lor. Însă cu 10 secunde înainte de producerea așa zisului seism, Turcia au închis aceste conducte. În plus, cu 24 de ore înainte de producerea seismului, 10 state și-au retras ambasadorii din Turcia. Cu 5 zile înainte de producerea acestuia, MAE din România emitea o avertizare de călătorie pentru cetățenii români în Turcia, deși nu exista vreun pericol, la fel alte țări. Omorând oameni și-au făcut interesele. Hărțile prezentate pe toate canalele de televiziune arată că nu a existat un epicentru, ci o epilinie cu mii de cutremure. Serviciile secrete turcești investigează o posibilă intervenție criminală, a se citi o implicare a altui stat în declanșarea primului seism, ce a urmat ulterior fiind o reacție în lanț după destabilizarea plăcilor tectonice din regiune. Este foarte clar că președintele Erdogan a fost pedepsit pentru curajul, demnitatea și onoarea sa și pentru apropierea sa de Federația Rusă, în fapt o poziție de neutralitate și mediere pentru pace. În plus, se dorește îndepărtarea atenției oamenilor de pe Ucraina, unde deja reprezentanții multor țări au început să vocifereze împotriva despotismului și ordinelor date de președintele Zelensky, de parcă ar conduce lumea și cineva ar avea obligația să trimită arme și să participe la războiul său, într-un război în care și-a sacrificat propriul popor și și-a distrus întreaga țară. Oricine vorbește de pace este pus la stâlpul infamiei și atacat din toate părțile. Așa s-a întâmplat și în România când am demersul unic, neutralitate pentru România, pacea de la București. S-au năpustit toți asupra mea pentru că acum, după un an de război, să spun aproape toți ceea ce afirm și susțin eu de la început, arogându-și paternul ideilor, plagiatorilor, fariseilor, iudelor. Din cauza voastră au murit și mor oameni în continuare. Aveți toți mâinile pătate de sângele a milioane de oameni omorâți pentru interesele unor nebuni care au ajuns să conducă lumea.
Din păcate, la nivelul de conducere a României avem numai incompetenți, stupizi, plagiatori, hoți, tâlhari, infractori, lași, trădători și lista continuă. Acești incompetenți, premiați prin țări străine pentru merite deosebite în sprijinul acestora și în detrimentul României, încearcă la acest moment să facă din România, din stat neutru suveran, un stat servil și ofensiv, prin intermediul căruia unele mari puteri să-și exercite acțiunile războinice și să transforme românii în carne de tun în interesul altora. Iudelor, vă vom opri cu orice risc și cu orice preț. Lăsați România suverană și neutră. Nu ne interesează războaiele nimănui. Dintotdeauna ne-am apărat neamul și glia și nu am atacat pe nimeni, cum ar trebui să știți că mai mereu am fost în tabăra perdantă, chiar și atunci când tabăra a câștigat. Noi am plătit mereu. De ajuns. Până aici. România își păstrează neutralitatea, indiferent ce ați promis voi, trădătorilor. Avem obligația de a păstra relații de bună vecinătate în regiune, indiferent ce vă cer unii și alții. Dacă nu sunteți în stare să ne apărați pacea și nu sunteți, atunci plecați sau vă dăm noi jos. Îmi este foarte clar că la acest moment lucrurile la nivel internațional au scăpat de sub control. Nebunii se joacă de-a Dumnezeu și cred că au câștigat jocul, pentru că pentru acești demenți și psihopați care produc războaie și cataclisme cu arme neconvenționale, noi oamenii suntem doar niște cifre de care se pot descotorosi. Este imperios necesar ca toate națiunile, popoarele lumii să ne ridicăm împreună, să ne trezim din comoditate și nepăsare și exact ca la 1848 să începem lupta de eliberare de sub jugul psihopaților, al demenților care ne-au răpit fericirea și lumea frumoasă în care trăiam. De aceea vă îndemn pe toți cei care mai vreți să trăim într-o lume a lui Dumnezeu și nu a satanei. Vă îndemn la ridicarea la luptă, la revoltă mondială pentru a ne elibera cu toții și a nimici acești dușmani, pentru că în acest moment suntem în legitimă apărare. Luați ghearele de pe Turcia, luați ghearele de pe România, luați ghearele de pe oamenii lui Dumnezeu. Avertisment pentru psihopații lumii. Dacă pentru voi este nevoie să moară oameni, și pentru noi este nevoie să pieriți voi. Este totul sau nimic. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Legea talionului. Vă mulțumesc, senator, Partidul SOS România, Diana Iovanovici Șoșoacă.